ஓகே, லைவ் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. ஓகே, யூ ரெடி? ஆரம்பிச்சிடலாமா? எஸ். என் லைவை பார்த்துக்கிறியா? என் லைவை பார்க்குறியா? வந்துட்டு இருக்கா? ஆடியோ எவ்ரி திங், கேம் ஆடியோ எவ்ரி திங் இஸ் ஓகே. ஓகே, ஸ்டார்டிங். ஓகே. ஓகே. பிளாக் வாட்டர் ஸ்டேஷனு. am grateful, Mrs. Bush, that they are finally bringing civilization to this savage land. I could not agree with you more, my dear. My daddy settled this land, and I know he'll be looking down on us, pleased at how we help the natives. Yes, they've lost their land, but they've gained access to heaven. But Father, do you mean unless an innocent receives communion, they're destined to go to hell? That hardly seems fair. What I mean to say, Jenny, is that there is a great deal of difference between an innocent and a savage. I never thought of it that way. Yes, they lived like animals, but they're happier now.
do people now have motor cars, Father, but I heard that pretty soon we will be able to fly. No, only angels can fly, Jenny. No, apparently people can fly. Didn't you hear? Out in Kansas, a man even got a car to fly. I hardly think so, Jenny. Apparently, Mr. Johns wants to run for governor, which is why he's so concerned with cleaning up the state. Nate Johns. Yes. His family is nothing but hillbilly trash that came here after the war. I don't want to be judgmental, but this state should not be ruled by such a disgusting family. A family without class. Apparently, the Johns family have made a lot of money, and he has a lot of friends in politics. Mrs. Bush, money isn't everything. There are many things that money cannot buy. It seems that money can buy voters, though. What you must remember, my dear, is that we have been brought here to spread the word. And the word and civilization, they are the same thing. They are the gifts. It is the opportunity we have, the chance to live among people who do not kill each other. Mr. Johnson, who let you no. worship in peace. It's so confusing, Father. Long Sometimes time I no find see, it nah. impossible to make the distinction between a loving act and a hateful one. I mean, they often seem to be the same thing. Yes, Jenny, it is confusing. But you only have to ask me if you need help. Paivanna. Well, Apparna here nada. you are, Mrs. Bush. Paina. Armadillo. ஓஹோ பொண்ணுங்கள்ட்ட உள்ள சாட்டிங் பண்ணிருப்பான் போல, அதனாலதான் இப்பெல்லாம் சுருக்கி பேசிக்கிட்டு இருக்கேன். யாரு அவன் யாரு? மன்மத குஞ்சு தானே அவன்? டெங்குஜி டெங்கு இல்லடா, டெங்கு காய்ச்சல் வந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன்டா அவனுக்கு. அர்மாடிலோ ஸ்டேஷன் பங்கு, கம்பல் வில்டு ஏரியா. யாராம ஏய் விழுந்துட்டான். Sometimes. 1 week ஹாஸ்பிட்டல்ல இருந்தேன். yesterday only discharged. கரெக்ட்டா சொன்னேன் பத்தியா, டெங்கு. Hey, my friends. We're pleased to meet you, Jake. I got the horses saddled up and ready out front. என்னாச்சு? அதான் டெங்குன்னு மேல போட்டிருக்கானடா. என்னடா நீ மறுபடியும் போய் கேட்டுட்டு இருக்க? Well, here, let's mount up and hit the trail. இருப்பா வரம்பா, இருப்பா தம்பி, இருப்பா. Easy on the spurs now. We don't need to draw undue attention. வந்துட்டேன், வெயிட் பண்ணு. ஏய், என்ன ட்ரெயினோட போகுது? That's right. Ain't taking nobody up to the port in a long time. Strange place for a decent fella to want to visit. If you don't. ஏய், என்னடா இது? Who said I was a decent fella? It's been abandoned for years now. Folks say it was Di built nada during panna? the Mexican War. What kinds of soldiers around back then? Why'd they leave? Well, I ain't entirely sure. I heard they had to go up north to fight Indians or. Stamina fulla drain ஆயிட்டு. ஏன் இவ்வளவு மாறாது? ஓ, stamina fulla drain ஆயிட்டு. ஏன் இது ஆகாதுடா. அந்த 2-3 தடவை டெஸ்டிங் பண்ணேன்டா, குறையாதுடா அவ்வளவு வேகமா. ஏன் இவ்வளவு வேகமா குறையாது? இவ்வளவு வேகமா குறையவே குறையாது.
இப்போ போகும் பாரு நின்று என்ன இருக்குது ஏவ டர்போல போட்டுருந்துருக்கிறேன் ஒயிட் பிளட் பிளேட்ஸ் 1 lakh இருக்குமா பட் ஐ ஹவ் only 15k ஸோ குளுக்கோஸ் 15 ஏற்றுனாங்க நோ ஃபைன் 1,50,000 இருக்கான் 1 லட்சத்துக்கு 15,000 வச்சுக்கிட்டு ஆட்டிட்டு இருந்திருக்கிற நீ நல்லா இருக்குல்ல பங்கு 8 வருஷத்துக்கு முன்னாடி ரிலீஸ் ஆயி 2018 தானே ரிலீஸ் ஆனிச்சு ஆன்லைன் இது RDR 2 18 இது 2010 ஃபர்ஸ்ட் கேம் அப்பவே நல்லா பண்ணிருக்காங்க எல்லாம் 8 வருஷத்துக்கு முன்னாடி You ain't very talkative, are you? Nope. I'm just chewing the dog, mister. It's how I am. I don't mean nothing. பிரச்சனை என்னன்னா நான் கண்ட்ரோல்ல ஆடணும் எனக்கு கண்ட்ரோல்ல ஆடி பழக்கமே கிடையாது குடுறதெல்லாம் ஆட்டோ எய்ம் இருந்தா மட்டும்தான் தூரத்துல எல்லாம் சுட முடியாதுங்க 2ல காட்டுவோம் மாஸ் 2ல பிசில தான் ஆடுவோம் If I'm being honest, I don't care much for those highfalutin big city types. Not much at all. Blackwater ain't much of a city. More of a town with delusions, but no, me neither. Damn coyotes! What a waste of good meat. Not far now. You'll see the fort when you get to the top of this hill. வாட்டர்லாம் பார்த்து குடி ஆமா 1 டேக்கு 3 லிட்டர் போனணுமா டக்குன்னு படிச்சா வேற மாதிரி கேக்குது அவன் வீசிக்கான்ட்டான் ஆனா அவன் தான் பேச மாட்டான்ல பேசுவனே பேசிட்டானே லைவ்ல பேசிட்டானே மக்களே இதோ உங்களுக்காக ஜான் ஸ்னோவின் வாய்ஸ் RDR போட்டு அன்னைக்கு நான் வாய்ஸை ரிவீல் பண்ணணும்னு இருக்கு லைவ்ல ஆமா என்னைய ஒண்ணுமே காணோம் வெறும் பில்டிங் மட்டும் இருக்கு என்னது எதுல இதுல RDR யோ இது 2 இல்ல ஃபர்ஸ்ட் கேம் ஃபர்ஸ்ட்ல ஒண்ணுமே இருக்காது அப்ப இருக்கும் கம்மியா இருக்கும் ஏன்னா 2010ல ரிலீஸ் ஆன கேம் ஸ்கூலியே இதே மாதிரி தான் இருக்கும் ஆமா அது 2லயே இந்த இடம் இப்படி தான் இருக்கும் வெறும் கோட்டை ஒரே ஒரு கோட்டை மட்டும் தான் இருக்கும் அந்த இடத்துல அந்த பிளேஸ்ல 2லயும் இந்த மேப் தெரியும் அதுல ஒரு மாதிரி இருக்கு 2ல ஹை கிராபிக்ஸ்ல இந்த இடத்துல ஒரு பில்டிங் தான்டா இருக்கும் அது இந்த மேப்போட டிசைனே அப்படிதான் இந்த இடத்துல ஒரு ஃபோர்ட்னு சொல்லிட்டு ஒண்ணே ஒன்று தான் இருக்கும் ஒரு கோட்டை பழைய இடிஞ்ச கோட்டை இருக்கும் think I was born yesterday. You always think I was an idiot. I've come to try to save you. இவன் யாரும் தெரியுமா பொங்க 2ல இருப்பானா பில்லிங்கறான் Bill, please. They want to kill us all. I can help you. ஏன்னா ஃபுல் பேர் வந்து பேக் போய் பாரு பேக் அடிச்சு பாரு சப்டைட்டில்ல இருக்கும் பேரு They want to kill us. You never tried to save me before. Bill, I implore you think about this. You implore me? Think about this. Ji படிச்சு காட்டுங்க ஜி படிச்சு காட்டவா எனக்கு அதெல்லாம் வராதுடா Fancy words. மை சாட்லாம் படிச்சு காட்டுறதுக்கே பெரிய கஷ்டமா இருக்கு இத வேற படிச்சு காட்டணும் உனக்கு Now I'm in charge. No more Dutch. நான் டம்பர் தலைவன் டச் ஆளுக்கு சம்பந்தமே இல்ல பில் வில்லியம்சன் ஆமா உண்டு பாத்திருக்கியா அந்த கேரக்டரை இல்ல கேலி தான் பட்டிருக்கியா இவன் அந்த கேங்ல இருப்பானா தப்பிச்சு வர கேங்ல முதல்ல சாவறது இவன் தான் நினைக்கிறேன் பில்லு முதல்ல சாவானா ஒருத்தன் சாவான் தெரியுமா
அதான்டா பனியில உடம்பு முடியலன்னு சொல்லிட்டு. அவன் செத்தானா எப்படி இந்த ஸ்டோரியில அவன் வர முடியும் உயிரோட? இதுல என்ன டச்சுன்னு இருக்காங்க யாரோ. டச் வந்து 2வது கேம்ல இருக்கிறான். ஒரு கேங் இருக்கும்ல, அந்த கேங்கோட தலைவனே டச்சு தான். அதுக்கப்புறம் வர ஸ்டோரி தான் இது. மாஸ்னானோ நீ. RDR 2 வந்து ஆக்சுவலாக ப்ரீக்வல். சீக்வல் கிடையாது, ப்ரீக்வல். RDR 2 இது வந்து RDR 2க்கு அப்புறம் வரக்கூடிய கதை இது. நான் இதை 8 வருஷத்துக்கு முன்னாடியே ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க அந்த கேமுக்கு. மார்வல் மாதிரி. அடிபட்டு சுமார் எவ்வளவு நேரம் கடந்திருப்பான் அந்த பாலைவனத்துல? இவன்டா அந்த So, how do you feel? I don't know the polite word. I do. Stupid is the word we use around here. What were you doing? இவன் தான் அந்த சுட்டு கிடந்தானே அவனா? இவன் தான் நம்ம ஹீரோ ஜான் மார்ஸ்டன். You'll be okay. Once you didn't die, the doctor said you'd be fine. He got the bullets out a couple days ago. Good. It cost us $15. I'm sorry, madam. Should have left me there to die. Did you want to die? I mean, was that it? Was that why you went straight out to Fort Mercer and picked a fight with the worst bandit in the county? To die, Mr. Marston. John Marston. Bonnie McFarlane. Miss Bonnie McFarlane. Well, you may be right, Miss McFarlane. Bonnie. I don't know. So what were you doing? எவ்வளவு தெரியுமா அண்ணா? Trying to give Mr. Williamson ஆர்த்தருக்கு தெரியுமா? time's sake. ஆர்த்தருக்கு தெரியும் தான் நினைக்கிறேன். ஆனா இந்த கேரக்டர் இப்பதான் ஜான் முதல்ல பார்க்கறான். Dumb. Just like you. Thank you, miss. இல்ல. ADSI மாதிரியே தான் இருக்கு. I have. எது மாதிரி இருக்குன்னா? What will you do now? Now I'm gonna take my time and go after him the less kind way. Well, that sounds very fun, Mr. Marston. Quite heroic, just like in those penny dreadfuls my brother used to read. Meanwhile, if you'll excuse me, I've got a ranch to run. Of course, if you're feeling better, why not take a ride with me later? Help me patrol the perimeter. You can earn back some of that money we wasted on doctor's bills. Of course. And thank you for saving my life, I mean. Next time, Mr. Marston, I strongly recommend you don't try to lose it quite so earnestly. I'll bear that in mind. Join Bunny. ഈ ഗെയിം எந்த காலகட்டத்துல நடக்கிறது? கௌபாய் காலகட்டத்துல. Oh my god. Mr. Marston, back in the land of the living, I see. Figured it's about time I started paying back that $15. Well, no time to waste. The horses are saddled up over here. நம்ம ஆன்லைன்ல இவளை வச்சு ஒரு ஸ்ட்ரேஞ்சர் மிஷன் விளையாடுவோம் தெரியுமா? இருக்குதா என்னது இந்த மெக்லாரன் ரான்ச்ல இந்த ரான்ச் இங்க வந்திருக்கோம். இந்த இடம் இருக்கு, 2ல இருக்கு. நம்ம தான் ஆடிட்டு இருந்தோம் அந்த சைடு. இங்கதான் வந்து நல்லா டெவலப் ஆயிடுச்சு. இது ஸ்ட்ரேஞ்சர் மிஷன் தருவாவா இவளா? தெரியல, எனக்கு ஞாபகம் இல்லையே. ஏன் ஸ்பாயிலர் போடுற? இது சொல்லிதான்டா ஆகணும். அந்த கேம்ல எக்கச்சக்கமான விஷயம் இருக்கு. இது நாங்க வந்து ஆன்லைன்ல தான் ஆடி இருக்கோம். நான் ஸ்டோரியில ஆடினது இல்ல. நான் ஸ்டோரி ஆடினதில்லை, ஆன்லைன் மட்டும் தான் ஆடிருக்கேன். ஸ்டோரி வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக தான் ஆடுறேன். 2 கேமுமே
எனக்கு கொஞ்சம் தெரியும். நம்ம ரெண்டு ஸ்டோரியும் தெரிஞ்சவர் வந்து இவர் பக்கத்தில் இருந்தால் கொஞ்சம் நமக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஏன்னா நிறைய கேரக்டரை நான் மறந்துடுவேன். அதனால தான் அவரை பக்கத்தில் வச்சுருக்கோம். Match their speed. அவளே அம்மா மாதிரி தான் போறோம். General store. You won't find Parisian high fashion, but it's good for the essentials. Very convenient. I don't think I've ever seen a ranch with its own store before. And here's the corral. This one's for the horses. What do you think? I'm no expert, but it certainly looks like a fine corral. I suspect you've stolen more horses than you've broken. Now, where'd you get such an idea? First impressions are hard to erase. That's the train station. Things sure have changed since the line finally got finished. Bringing in all sorts of new folk like yourself. Is that such a bad thing? Change is only good when it makes things better. That's the barn over there. Paul built it himself when I was just a little girl. ஆனா உங்க அப்பாவை சொல்றாளா? Whoa. And here we are back at the house. Let's stop for a while before we head out on patrol. You'll get no complaint from me, Miss McFarland. Come on, this is the only chance you're going to get to rest. இந்த லைட் சாட் அடிக்கடி ஒழுங்கா நான் ரெஃப்ரெஷ் பண்ணலன்னா நட்டுக்கிட்டு நின்றோம். நமக்கு வர்றது ரொம்ப லேட்டு. யாராவது ஆடிக்கு ஒரு தடவை அம்மாசிக்கு ஒரு தடவை தான் லைட் சாட் போடுறது. அதையும் அது இது பண்ணிட்டு போயிடும். இருமா அடிப்பட்டவனை இப்படி கூப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கிற. அச்சே இரு. How about a cold drink, Mr. Marston? Thank you, ma'am. Getting shot then riding a horse seems to take it out of you. I could use a rest. Sure. Come on in. I'll show you the house and then you can sit for a while. Thank you. Mr. Marston. Miss McFarland. Remember me telling you about the trouble we've been having with rustlers and other undesirables? சம்பவம் இருக்குடா, சம்பவம் லோடிங். Will you help me keep watch on the property line this evening? Sure. I want to see just who is trespassing on our land. This is a fine weapon. கண்ண கொடுத்துட்டாங்க டேய். The country is really beautiful at around this time. All up for a starting friends. Ready, Mr. Marston? Let's mount up and patrol the ranch. Right, follow me. Keep your eyes peeled for anything suspicious. What is it? Thank you, Mr. Marston. I feel a lot happier someone's along with me. I feel a lot happier now I got a rifle. Well, with your trigger itch and my feminine intuition, we should make quite a team. I don't believe it. Those damn rabbits are back. Give me a hand with them, will you? Get your rifle out. It's about time these little thieves met their maker. Nice shoot! You got one! Good shot! That's it! Much obliged for the help. Them rabbits... Hey, இத சூட தான் வந்தனடா. Let's mount up and control the rest of the property. We should keep moving. There's still a ways to go. Come on! If it's not the
rustlers stealing our cattle, it's the rabbits stealing our crops. It ain't never easy living off the land like this. Maybe you should move to a big city. Become a lady of leisure. Look out! Coyotes! Shoot them before they get to the animals. Giddy up! Yeah, you got one! Go! Hurry! I bet they're going straight for the chicken coop. Yeah! Easy now! Rival of the fifth. Nice shot! Damn coyote! ரைட்ல Yeah! எங்கடா ஓடுது? ஏய் இல்ல ஒரு இடத்துல இல்ல. ஏய் Come on, boys! இல்லங்கறேன். Looks like that was the last of the coyotes. Just a shame we had to lose any of the chickens. Let's go. I'll take you back to your room. அவ்வளவுதானா? You know, you can actually handle a rifle. It's something I've had a little experience in. Maybe Bill Williamson did get lucky after all. Luck didn't really come into it, miss. You're a useful man to have around the ranch, that's for sure. But don't think I've forgotten what brought you here. We'll do whatever we can to help you. I sure appreciate that, Miss McFarland. This is you, Mr. Marston. Thank you for your help, Mr. Marston. Makes me kind of happy I saved your life. Get some sleep and I will see you in the morning. Good night, Miss McFarland. சேவியர் கேம் பெட்ல தூங்கினா சேவ் ஆகுமா? 6 மணி நேரம் ஆகுமா? 9 தடவை தூங்கி எந்திரிச்சா 6 மணி நேரம் ஆகுமாம்பா. You can also pick up extra ammo from the trunk in the room. Okay, பெட்டியிலேருந்து ammo எடுத்துக்கலாமா? எக்ஸ்ட்ரா ammo. Okay. Current dead eye level. Dead eye level இருக்காம்பா. Oh, right. Okay. அடுத்த வேலைங்க பியா போனிட்டு அடுத்த வேலை எடுக்கணும். ஓகே இப்போ எடுத்தா போச்சு. Oh, Mr. Marston. How are you doing today? I'm well, Miss McFarland. Thank you. How are you? Well, I'm fine. Thank you. So, how are your ribs? Fine. A little sore, but apart from a couple extra scars, it'll be as nothing happened. Good. Come in, come in. You know, you never did tell me how you met that Bill Williamson or what you wanted from him. No, miss, I did not. Well, why not, if you don't mind me asking? I certainly don't mind you asking if you don't mind me not telling. See, it's a complicated and somewhat pathetic tale, and by telling you, not only would I be putting your life in danger, but also threatening the lives of some people that I hold very dear. Well, I apologize if I seem to be prying. And I apologize for my reticence. Hope you believe me when I say that it's simply out of respect for you. Of course, Mr. Marston. I understand that a city dweller such as yourself likes to have some exotic secrets, so us country folk are impressed. I'm no city man, miss. Yeah, but I saw you get on the train at Blackwater. You with those gentlemen in bowler hats? I'm still no city man. But I'll bet you can't ride, Mr. Marston. I hate to take money from a lady, miss. Oh, you won't be. I'll race you right now. If it makes you happy. We'll see. ரேஸா ரைட்டு
ஓடுறா. ரேஸ் ஸ்டார்ட்டுக்கு தான் போனோம் இரு. On the count of 3. 3, 2, 1, go! I trust you're not going to be a gentleman about this. You don't know me at all, Miss McFarland. ஐயோ இது என்ன வேகமாக தட்ட சொல்கிறாங்க. வேகமாக தட்டினா வேகமாக முடியுமாடா? ஈக்குவலாக போகிறாங்க. You got problems with your spurs? கீழே விழ போற. ஏறுது. கமுக்கு. How's it feel getting beaten by a lady? அமுக்கன்னா அமுக்கிட்டு போயிடுவேன். டர்போ போட்டுருவேன். I have got you now. அப்பப்போ இதை இது பண்ணணும். ஸ்டாமினாவை கவனிக்கண்டா. பார்த்துட்டு தான் இருக்கேன். Call yourself a dangerous அவ்வளோதான் முடிஞ்சிருச்சு. வச்சு தோக்க போறேன்னு நினைக்கிறேன். ஐயோ என்னடா நடந்தது? தள்ளி விட்டுருச்சு. போயிட்டாடா ஏரியா தாண்டி. நான் பார்த்துட்டேன். அம்மா இல்லடா டே இறங்கிது. நல்லா போகுது. பெரிய ரேஸா இருக்கும் போல. விழுந்துட்டேன். முதல்ல இருந்தா சரி அதுவும் நல்லதுதான். 2, 1, go! I trust you're not going to be a gentleman about this. You don't know me at all, Miss McFarland. Go! This is gonna be close. Giddy up! You're not as bad as I thought you'd be. ஏன்டா இது? Can short burst of short speed by tapping. இப்போ ஹோல்டு பண்ணியா? இது வித்தியாசமான கண்ட்ரோலா இருக்குடா. கடுப்பா இருக்கு. விட்டு விட்டு அழுத்தினா வேகமா குறையுது. விட்டு விட்டு அழுத்தினாலே ஸ்டாமினா குறையுது. அழுத்தி பிடிக்கணுங்கிறாங்க. ரோட்ல ஓட்டினா ஸ்பீடா ஓடுமா? கொஞ்சம் காட்டில் ஆஃப் ரோடு கண்ட்ரோல் பண்ண முடியலடா. அது மவுஸ்ல இல்லடா. அது அந்த இதில் மாதிரி மவுஸ்ல இல்லைன்னு சொன்னேன்ல. விவோ வச்சு வராது. விவோ வச்சு வந்தால் ஓட முடியாது. இங்கே ஏவ தட்டணும்.
ஏ ஒரு ரிதமை பிடிச்சி தட்ட சொல்கிறாங்கடா. நின்றுச்சு டோட்டலா. அன்ட்டான் முடிஞ்சிருச்சு ரேஸு. அவ்வளோதான் வின்னு. எப்படின்னே தெரியலையே. That was fun. Sure. You know, ஏவ பஸ் பண்ண சொல்றாங்க. அழுத்தி பிடிச்சா ஓடுன்னு ஃபர்ஸ்ட் போட்டிருந்தாங்க. அந்த ஒருத்தன் ட்ரெயின் ஓட்டிட்டு வந்தான் பாத்தியா, ஃபர்ஸ்ட் கூட்டு வந்தான் தெரியுமா ட்ரெயின் ஸ்டேஷன்ல இருந்து. அதுல என்ன சொல்றான்னா ஒரு தடவை டேப், அதாவது 2-3 தடவை டேப் பண்ணினா ஒரு ஸ்பீட் எடுக்கும். அந்த ஸ்பீடோட அப்படியே ஹோல்டு பண்ணினா அப்படியே கண்டினியூ ஆகும்னு போடுறான். அதை பண்ண மாட்டேங்குது இந்த ரேஸ்ல. இதுல எப்படி சொல்றாங்கன்னா பஸ்ட் பண்ணுங்கன்றான். ஏவ பஸ் பண்ண சொல்றான். அதாவது 3 தடவை தட்ட சொல்றான். புல்லட் தட்டுற மாதிரி 3 தடவை தட்டினா சரசரன்னு குறையுது ஸ்டாமினா. அப்படியே அழுத்திட்டு பிடிக்க முடியல. அது ஒரு கரெக்டாக ஏவை விட்டு தட்டுற ஒரு ஸ்பீடை வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாகவும் இல்லாமல் ரொம்ப ஸ்லோவாகவும் இல்லாமல் தட்டணும். அந்த மாதிரி பண்ண சொல்கிறான். என்ன பண்ணணும், இங்கே வந்து வண்டி இருக்குது. பண்ண கிளம்பணுமா இல்லை வந்துட்டு வேலை எடுக்கணுமா? என்ன சொன்னா அவள் கடைசியாக என்ன பேசுனா? 2 வண்டி 2 வேலை இருக்கு. ஒன்று ஜான் மார்ஷல் இருக்கான். அர்மாடில்லோ ஸ்டேஷன்ல அங்க ஒருத்தன் வேலை இது பண்ணால, கூட்டு வந்து விட்டான்ல அவன். இது போனி. என்ன பண்ணலாம், இதுகிட்ட வேலை எடுப்போமா இல்ல Your check. இதுகிட்டே வேலை எடுப்போம். அதுக்கப்புறம் அவன்கிட்ட போவோம். என்ன ரூட்டுன்னு எனக்கு தெரியல. பார்ப்போம் என்ன நடக்குதுன்னு. Mr. Marston, how are you? Good, Miss McFarlane. How are you? I'm well. Would you mind riding with me to Armadillo? I've got to get some supplies and I could do with the company. Of course. You can take the reins. It wouldn't do for a terrifying bounty hunter such as yourself to be seen driven around by a woman. Take the driver's seat. Come on. You're looking much better, considering you were almost buzzard food a couple days ago. I have you to thank for that, miss. So do tell me, have you needlessly risked your life since we last spoke? No, miss, I have not. Well, that's a relief. Perhaps there's hope for you yet. I wouldn't bet on it. Oh, there's always hope, Mr. Marston. You can't be a rancher in this kind of country if you don't believe that. An admirable attitude, miss. I suppose so. I can't think of any other way to stay sane, to be frank. What about you? Have you ever given up hope altogether? Hope hasn't really entered into it. It's not really something I think about. A peculiar outlook. I can't really say I understand you. I can't always say I do either. Oh, don't be so deliberately enigmatic. I'm not, miss. Yes, you are. You are being deliberately obscure as a substitute for having a personality. I just know there are 2 theories to arguing with women, and neither one works. I'm not even going to dignify that gibberish with a response. யாரா அவன் யாரா? Tell me where you live. என்னடா ரேஸ் ஓட்டிட்டு இருக்காங்களா? A farmer? Yeah. ஏய் அங்கட்ட போனா நடந்து போறாங்களா இல்ல ஓடி தான் போறாங்க? And at what point முன்னாடி என்னமோ 4 பேர் போறாங்க. down outlaws do you find time to raise chickens? எனக்கு என்னமோ டவுட்டா இருக்கு. எங்க இருந்து வர்றாங்க இவங்க? You're telling me. So who's looking at this farm of yours right now? Uncle. Well, he's not my uncle as far as I know. Just an old dog who's as lazy as a lizard on a hot day. The kind of fella laboring under the delusion that age brings wisdom. Sounds like the
perfect person to leave in charge of your entire livelihood. We go way back, and I didn't have a lot of La choice. texting gavanida. I'd be getting back La there if I dialogue was gavani. you. அந்த That's what கதையில I'm எதுவும் வருதான். trying to do, miss. லெஃப்ட்ல ரெண்டு குதிரையை போட்டு அட்டி போட்டு உட்காந்துருக்காங்க எவ்வளோ கேம்பிக்கு. How well do you know New Austin? I don't. We talked about coming down here many times, but never made it. Who's we? Me and the folks I used to work with. Yeah, New Austin, the last real outlaw country, where the old ways still hold true. நியூ ஆஸ்டின் வந்து அந்த சைடு தானே இருக்கும். He'll shoot you for it. Do a man அங்கிட்டு right. பச்சை பசேர்னு அங்கிட்டு தானே. He still may shoot you for it, but at least you have an idea of what's right and what's wrong there. Dear, oh dear, Mr. Marston. What dreadful novel did you get that romanticized drivel out of? Those days are long gone, if they were ever here at all. According to Paul, those days were just people shooting each other because they lost at cards. We'll be lucky if our ranch survives another 5 years. Businessmen are the new cowboys. இந்த மலையும் இருக்குல்ல. இந்த ஏரியாவும் அப்படியே தான் இருக்கு. இந்த ஏரியா ஒரு இடத்துல இருக்கு. I'm 27 years old and I have rarely left Hennigan's Stead. Although many years ago we did briefly employ a French governess. Well, I think she was French. She said she was French, but she spoke Russian. That was when Paul thought I would become a lady. எனக்கு புதுசா இருக்கு. Change of pasture doesn't always make அது உண்டு. I know, and I wouldn't change my life for all the money in the world. I'm just saying, sometimes I wish I'd been, well, braver. Been to more places, seen more things. நார்மாலிட்டி பக்கத்துல தானே போற. நியூ ஆஸ்டின் கரெக்டா தான் இருக்கு. கரெக்டா தான் இருக்கு. எங்க இருக்கு நியூ ஆஸ்டின்? அதான் அந்த ஏரியா ஃபுல்லா நியூ ஆஸ்டின். போய்தா அந்த ஏரியா ஃபுல்லா நியூ ஆஸ்டின் அர்த்தம். அந்த ஸ்டேட்டா பிரிச்சிருப்பாங்கல அதானே. அந்த மாதிரி வந்து ரியோ பிராவோ, இது கேப் 2 3G அந்த மாதிரி. இது அர்மாடிலோங்கிறது அந்த ஊரு இல்லையா? அர்மாடிலோ மட்டும் ஊரா காட்டுறான் பாரு, இவ்வளோ அவுட் ஜூம் பண்ணி. ஹெனிகன்ஸ் ஸ்ட்ரீட் கூட கேள்விப்பட்ட மாதிரி இருக்கு. மேக்ஃபான்ஸ் பிரான்ச் தான் எனக்கு டவுட்டா இருக்கு. அது உண்டு. உண்டு. If you ask me, it takes more strength to stay than to run, Mr. Farland. ஐயோ விழுந்துட்டாங்க. அவ்வளோ தூரம் வண்டி ஓடிட்டு வந்து ஒரே டயர்டா இருக்குப்பா. Manhattan it is not, but it does okay for us. இங்க ஏதோ சம்பவம் நடக்கும்னு நினைக்கிறேன். Most important thing for you right now is getting yourself into Dr. Johnson's office to purchase some medicine. The first one's on me. Thank you, miss. I'll pay you back. I'm sure you shall. The doc's a good fellow. He saved your life, so be polite to him. Meet me in front of the general store when you're done. ஏய் என்னடா சொல்றாங்க? ஏய் ஏன்டா என்னைய சொல்றாங்க? தள்ளி விட்டுண்டல்ல ஒருத்தனை. அந்த பரதேசியா வரும்போது வண்டியில. மாத்திரையும் வாங்கணும்ல, அது ஒருக்காக தான் செக் பண்றதுக்கு கூட இருக்கலாம். broke தலா இந்த பரதேசி பையனால. அதுக்கு என்ன பண்ண முடியும்? அதுக்குன்னு கொல்லாமலா இருக்க முடியும்?
அவனும் சேவ் ஆகி வந்துடாம லாஸ்ட் செக் பாயிண்ட்லேருந்து. லாவா ப்ரோக் பண்ணக்கூடாது. Hey, mister. Any meds, laudanum, adrenaline, or pills, come see me. Stay away from the salt pork and tobacco. You're funny. மாத்திரை வாங்கிட்டேன். எனக்கு தெரிஞ்சு இதுக்கு மேலே ஆக்ஷன் இறங்கும்னு நினைக்கிறேன். As you get injured, the screen will greatly turn red. When it is dark red, you will die. என்னடா ஹெல்த் கம்மி ஆயிருச்சு டோட்டலா? Well, thanks for driving me. It was nice to be able to enjoy the view for once. நம்ம மாத்திரை யூஸ் And a பண்ணி little போகுது. humpy never hurts now and again. You're more than welcome, miss. Least I can do. Thank you for the medicine. Why don't you have a look around Armadillo? You can always take a stagecoach back to the ranch later. I might just do that. Travel safely, miss. Try not to get yourself shot. I won't be around to save you this time. கரெக்டாக சூஸ் பண்ணியிருக்கிறோம். இப்போ அவனை பார்ப்போம். இங்கே ஒருத்தன் M1 இருந்தானே, மார்ஷல் ஜானா, அவனை அப்போ பார்ப்போம். இஃப் யூ வாண்ட் டு லீவ் த Armadillo, there are usually stage coaches landing and unloading behind the freight station. Honor 50. You can now purchase and rent property marked with blue. ஓஹோ, ரெண்ட்டுக்கு ரூம் எடுத்து தங்கிக்கிறோம். ஓகே, அதெல்லாம் நான் இதை யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். ஹெல்த் என்னாச்சு? எதுவுமே ஆகலடா. எதுவுமே ஆகலடா. ஹெல்த்து காட்டவும் மாட்டேன். ஆனால் என்னோட ஹெல்த் ஒரு மேப்புக்கு ரைட்டில் ரெட்டில் காட்டணும். ஆனால் ரெட்டு கம்மியாக இருக்குது. இதான் வர சொல்கிறான். I'm sorry to hear that. உங்கள்கிட்ட இல்லை. மேலே போகணுமா? மேலே அவ்வளோதான். இந்த இருக்கு. ரெண்ட் ரூம். நாட் இனஃப் கேஷ் டு பர்ச்சேஸ் ஆம்ல. $50. ஓஹோ, ஏன் என்கிட்ட காசு இல்லை? நான் காசு எடுக்கணும்னு என்ன பண்ணணும்? எமோ மிஷின் போ. சாமி எமோ மிஷின் போயிடு. கேட்சில் ஓப்பன் பண்ணால் காசு எவ்வளோ இருக்குன்னுலாம் காட்ட மாட்டாங்களா? என்னடா அவங்க காசு எம்பிட்டு இருக்குன்னு சொல்ல மாட்டேங்கிறாங்க. எனக்கு என்னமோ அந்த பில்டிங்னு நினைக்கிறேன். பாதையத்தான் விடுங்களேண்டா. ஏண்டாடி அந்த பில்டிங் தான். இங்கிட்டு இந்த டோரில் தான் திறந்துட்டு போனேன். எம்மு பின்னாடி இருக்கு. இது என்ன? மணி ஜீரோவில் இருக்கு பாரு. உங்கள்கிட்ட காசே இல்லை. டாக்ஸி, இது ஸ்டேஜ் கோஸ் டாக்ஸி, அது ஃபாஸ்ட் ட்ராவலு, மூவி ஹவுஸு, அது ஜென்ரல் ஸ்டோரு. அப்போ இவன்ட்டு தான் போய் ஆகணும். இது என்ன இங்கே ஏதோ கை 5 ஃபிங்கர் ஃபில்லட்னா தெரியல. சரி, மார்ஷலே போய் பார்ப்போம். இதில் பார்த்தா ஆமாம் $0 மேலே இருக்கு.
Excuse me. Hey, hey, you got a visitor. Shut up, you. Now, what you want? My name's John Marston. You wanted to speak to me. I did? Apparently so. Why? I guess because we're both in the business of the law. You that fella from the train company? No, I'm from Fort Mercer. Fort Mercer? You them one of them Williamson boys. Calm down. Go on, shoot him, mister. Shoot him. Come on, what, you getting kicked with me, boy? What's going on here? I got me one of them Williamson boys. என்னடா எல்லாரும் ஸ்டேஷனுக்குள்ள தப்பிட்டு இருக்காங்க. Idiots who give marshals a bad name. Jonah, put your gun down. You must be the man from Blackwater. Yes, sir. Listen, that dog ain't too bright, but he seems loyal. Jonah, get out of here for a minute. Yes, sir, Mr. Johnson, sir. என்னடா சும்மா துப்புறாங்க. Oh, I done seen enough of your hide around here, friend. I think there's some school children. Navil Kesari. Oh, hardy fucking Navil Kesari. What are you doing here, Mr. Marston? Apart from frightening my deputies. I'm here to capture or kill Bill Williamson. Okay. Can you help me? He's outside my jurisdiction. He's in the next county. Of course, Bill Williamson and his boys have tended to keep themselves away from my town. So you're happy to have him out there? Well, I ain't happy, but I also ain't suicidal. My job is to keep this town safe, not clean up all of these 3 counties. It's hard enough around here. You know, I hear you speak, and suddenly I'm reminded of how some of the people I respected most in my life had a problem with authority. What's wrong with you? Well, I'm sure you and your fine friends have enjoyed spending your time running around pursuing noble causes. My cause is to keep this town from turning into a living hell for the folks who live here. The whole world has problems, mister, and I'm here doing what I can. Why? What's happening? Right now, I got the railway, the people who pay my salary, trying to get me to turn a blind eye to them burning down settlements up there. I got a bunch of cattle rustlers out near Box Canyon needs shutting down. Forgetting the gang that keeps murdering homesteaders out in the back country. And I got a bunch of hoods over in the saloon, drunk, threatening to shoot up the whole town. That's all I got today. But it's early yet. Give me a couple more days. There'll be more. All right, tell you what. Let's go deal with them hoods in the saloon. Then we'll discuss Williamson. Okay, boy. You're a persistent little cuss, ain't you? Only when things matter. Let's head over to the saloon. So who are we looking for? A bunch of 2-bit hoodlums, led by this fella called Walton. Goddamn road agents who prey on the stages coming in and out of town. Drivers and armadillos spend more time with their hands in the air than on the reins these days. And you're happy to let them drink in your saloon? Happy? No. But the way I figure it, better they're carousing in there than out robbing decent folk. That's an interesting approach to law enforcement. I do what I can, Mr. Marston. We ain't the government. There's the dumb rat bastard now. Let's follow him. See what kind of hole he crawls into. Walton's the top screw. Let's get after him.
see this. Come on, don't lose them. Darn newcomers. என்னடா குதிரை வர எவ்வளவு நேரம் ஆகுது? Can't lose that trail, boy. Catch up with me when you can. Come on. If Walton's as bad as you say he is, why don't we just beef him now while we got the chance? Because that ain't how the law works. Is that right, Marshal? And alive, he can still talk. Doesn't sound like he's a man to be reasoned with. He ain't. But a few days of my hospitality and he'll be telling me what I need to know. Walton's gang's been growing fast. Outlawing's easy money for easy work. Shola Springs, Gap Tooth Ridge, these boys get around. Walton's the start, but there's plenty more where he came from. Bill Williamson. இவன் வந்து ஒரு டூலியும் இருப்பான். ஒரு பார்ல ஃபைட் சீன் நடக்கும். அதுலதான் பார்ல Looks like we got company, boys. Damn. Take cover. We'll work our way up this hill. Marston, I got you covered. Move up to that wagon. Hey, தனியா புடிச்சானே என்னடா? Behind the crate, Marston. You're outnumbered, Marshal. Hey! I'll back you up to hell's back door, Walton. Don't make me kill you! Get to that crate. I got you covered. That fool behind the rock is yours, Marston. Now get to that rock. I'll shoot you some space. Look out! There's one behind the outhouse. Good. Now move up to the outhouse. அங்க ஒருத்தர் துப்பாக்கி வச்சுட்டு ரெடியா நிக்கிறான்டா. நீ ஆயிரம் சொல்லுற. This is where it is, buddy! Right here! Now do it. Quick. Deal with those two, Marston. Who's that woman you brought with you, Marshal? I'll teach you some I got respect for the fighting law. Jesus, well. Walton's inside the house. Take him alive if you can. அது எப்படி பிடிக்கிறது? அது கயிறு வேணுமே. அவனை உயிரோட பிடிக்கணும்னா இது வேணும்டா கயிறு. பக்கத்துல போடா. கால்ல இருந்து பாரு. குதிரை எடுக்கிறான்டா. இல்லையா? இவனை எப்படா பிடிக்கிறது? ஐயா சரி சரிப்பட்டு வராது. எப்படி பிடிக்கணும்னே சொல்ல மாட்டானுங்க. கடுப்பா வருது. உயிரோட பிடிக்கணும்னா எப்படா பிடிக்கிறது? கயிறு இருந்தா தானடா பிடிக்க முடியும். நம்ம நாக் பண்ணுவோம். மறந்துட்டியா? நாக் பண்ணுவோம். நீ மறந்துட்டியா? எப்படி அடிச்சு ஹவு புரியல. மொட்டையா சொல்லாத. டக்குன்னு சொல்லு. பிஸ்ட் வச்சுட்டு போனா இங்க ஹெல்த் போட்டு பொழந்து விட்டு போயிடுவாங்க. 20 ரூபா கொடுத்துருக்கான். ஆனர் -100. அந்த பாடியெல்லாம் போய் செக் பண்ணி பார்ப்போம். காசு கிடைக்கும். விடுவோமா நாங்கள்? ஃப்ளூட் பாடி வேற என்னென்ன? 4 ரூபா கிடச்சிருக்குது.
இங்கே ஒரு பாடி இருக்குமே. நான் போட்டு காசுட. அடுத்து 4 ரூபா. ஏன்டா ஓடுறதே ஒரு மாதிரி ஓடுறான் கேவலமா? ஏதோ ஒரு கும்பலுங்கிட்ட தெரியுது. அவன் யார் அவன்? பாறைக்கு பின்னாடி ஒளிஞ்சிட்டு ஏதோ பண்ணிட்டு இருக்கான். யார் அவன்? வீட்டுக்குள்ள எல்லாம் செக் பண்ணி பாரு இருக்கும். வரேன். முதல்ல இந்த பாடி எல்லாத்தையும் லூட் அடிப்போம். வேற எங்க இருந்தாங்க? இங்கன ஒருத்தன் இருந்தானா? அங்கன ஒருத்தன் இருந்தானா? ஒருத்தன் கிடந்தான். வீட்டுக்குள்ள போவோம். அவனா சொல்றான் தூரத்துல. 39 போடு. தூது வருமா தூது வருமா சண்டை. நம்மக்கிட்ட சண்டைக்கு வராங்க. மியூசிக் மாறுது. போடு போடு என்ன போட்டு. அங்கே போனிங்கிட்டையும் வேலை இருக்குது, இவங்ககிட்டையும் வேலை இருக்குது. யார்கிட்ட போகலாம்? பானி எம் சோலார் ஸ்ப்ரிங்ஸ் இவங்கிட்ட போ. இதானே இப்போ அல்மால்டியோவில் இருக்கு. போ. அதில் இருக்க மாதிரி எதுலேயும் எக்ஸு போட்டு காட்டுதுரா செத்த பாடி எல்லாம். சேவ் பண்ணலடா. சேவ் பண்ணணும்டா. சேவ் பண்ணணும்னா தூங்கணும்டா. அப்போ அந்த ரூம்ல இதை எடுத்து பாரு. ஒரு ரூபா வச்சிருக்கல பின்னாடி அந்த ரூம் இருக்குல்ல ரெண்டடு. அது ஒரு ரூபா வச்சிருக்கல. Forgive me, miss. I ain't all there today. Pardon me, but raise your heart. இன்னும் ஏதோ துப்பாக்கி சண்டை நடந்துக்கிட்டு இருக்குடா. யூஸ் வாண்டட் போஸ்டர் டு பிகின் ஹண்டிங் ஏ பவுண்டி டார்கெட். அடா இங்கே ஏதோ காட்டுறான் கீழே. ப்ளூ கலரில் ஏதோ கீழே ஏதோ காட்டுறானடா. செத்து தொலைஞ்சிடக்கூடாதடா. ஓஹோ இதோ பாடம் இருக்கும்டா. காட்டில் பாரு ஏதோ வெளில வந்தது அந்த சண்டை வரும்போது. ஒரு வேலை சைட் மிஷின் மாதிரி இருக்கும். நீ போய் காப்பாற்றினா அவனுக்கு இது ஏறுற மாதிரி. இல்லை
ஓஹோ இந்த பக்கமும் வரலாமா டைரக்டா? ஓ இறங்குறதுக்கு ஷார்ட்கட்டு. என்ன ஷார்ட்கட் இப்படி வச்சிருக்கா? ஒரு ஏணி பிடி போட்டு வைக்கிறது. Hello? Hello? It's Armadillo 731. What is it with these things? Hello? It's a new line. Hello? Hello? Sounds fun. What's happening? I have no idea. Yeah, if it's important, they'll send someone down like they did with you. Suddenly, the world is full of days. I remember when we first got here. We used to consider people from Dade County to be exotic. Now guys can get here from the Midwest, and they can do it in 6 days. Things have changed. They've gotten away from me. Hello? I don't understand it no more, boy. Honest to goodness. I'm not sure I do. Marshall! 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 I just been up in the canyon, spying like you said. I think I seen me a couple of them rustlers. I think it was the Ballard twins and a couple of Mexicans. They up there right now? Well, it was a group of 4 men rounding up Mr. Gulch's livestock, and none of them looked like any of Gulch's hands, so yes, sir, right now. That sarcasm's most unbecoming, Eli. It's gonna hold you back in life, even worse than your lazy eye. All right, let's go. You ride with us again, Marston? Will you help me? I will try. It'd be my pleasure. இந்ததா இருக்கா? சரி. How long you been working for the government, Marston? I don't work for the government. Well, I got a telegram from some federal clowns in Blackwater that says otherwise. Are you some kind of vigilante? You don't look like no government, boy. I guess it's complicated. I came because it was made impossible for me not to. You sure are a tight-lipped son of a bitch, mister. I guess I am. I ain't gonna dig this hole no deeper. Ain't you all proud and superior? Don't forget you need us more than we need you. Bill Williamson folded you up like an empty person last time, if I remember correctly. Simmer down, Jonah. Listen to your boss, Jonah. There's a good boy. Otherwise, I'll put a hole in your hillbilly head and watch your tiny brain drain out. I'll be honest with you, Marston. I ain't for all this government interference. Believe me, Marshal, neither am I. I try to keep the federal boys happy. I mean, we need all the help we can get. But what does a flannel-mouthed city boy who's never forked a bale of hay in his life know about a state like New Austin? Nothing, I reckon. All this manifest destiny hogwash, taming a wild land. We're nearly there. Keep your eyes out for the Ballards. Ooh, now. All right, leave the horses here and follow me. Let's move up the canyon towards the fort. Boy, George. Be ready, boys. We're probably going to be outnumbered. And those bastards ain't short on firepower, neither. Let's see how many there are. If we can take them alive, good. If not, smoke the sons of bitches. Music to my ears, Marshal. Come on, stop lagging behind. Damn! Those bastards were waiting for us! Help me out here, will you? You got one! You're gonna get me, boy. Nice shot! More like that, Marston, here. Okay, boys, you head down that left fork. I'll take the right. Marston, you can come with me or go with them. Let's go, Marston. Get a move on. Oh, my good God. Hell no.
meeting you again, Marston. Let's hope this goes as well as last time. There's a couple of the rat bastards. ஏய் எங்க ஐயால ஒழுங்கா கவர்டுறா. ஈஸியா அடிக்கிறானே. செத்த அன்னைக்கு அப்பா பசங்க போறான். எவ்வளவு நேரம் போட்டு சுக்குறான். Nice and steady now. Don't leave yourself open. There, bastard. Rise up. We ain't finished yet. Come on, Marston. I can't take them all by myself. Tell the ballers to get themselves up, or we'll kill every last one of you. Hit that camp. Left, boy. Damn you. You better surrender. You hear? There he is. Good shooting, boy. You ain't gonna leave here walking, friend! Hellfire! Come on! Let's get these sons of bitches! There's one more for the vultures. All right, search the camp, Marston. I'll wait for you a short ways up this ridge. You got anything interesting, friend? ரெண்டே பெட்டி தானே என்ன? Let's go, Marston. We gotta keep moving. Let's push it. Watch out. Looks like there's a couple of snipers over there. God damn it. Take out those snipers, boy. This way. ஐயோ இங்கேந்திரா சொல்றாங்க. Pike Station once and for all. ஐப்போரு. I see him. That bastard won't be rustling no more. Stay with me. What are you aiming at me for? Get those damn rustlers. Let's push on. Sounds like the deputies could use a hand. We got your back, boys. This looks as good a spot as any. Gather around and listen up.
Let's try to sneak up on them. The closer we are, the less chance they have of making a run for it. Fire at will, boys! Let's keep them cattle hostages alive! Come on! Give them hell! It's just me and you, partner! Stop one! Help me out here, will you? ஐயோ ஐயோ மாடலாம் முட்டுதே. We'll be rustling again anytime soon. Quick, let's get those hostages free. மாடலாம் முட்டி தள்ளிடுச்சுடா. Thanks, Marshal. We're indebted to you with our lives. Just get them cattle back safe. All right. Oh, thank you. Oh, thank you so much. Thank you. Well done, Mr. Marston. Yes, well done. Now, about Williamson. I'll do what I can. You know, as you can see, this country is infested with all manner of scum. Say that again. Well, one other thing, Marston. Mr. Johnson, sir. It's Mr. Wes Dickens. He's missing. Who? Mr. Wes Dickens, the tonics merchant. He was due in town last week. Oh, the narcotic and bat piss salesman who cons housewives out of their money with promises of eternal youth. Yes, him, but I think you're being a little unfair. He's helped a great many of the county, and many of the townsfolk are really missing him. You hear that, Marston? We just butchered a gang of thieves, and the town is up in arms about a missing snake oil merchant. I am so glad to be serving such a wise and respectable people. Come on, Eli.
ஸோ அடுத்து என்னடா பண்ணலாம்? டபிள்யூன்னு புதுசாக ஒருத்தன் வந்திருக்கான். பெருசாக காட்டுது. பக்கத்தில் இருக்கு போல். அது போனிகிட்ட போமா இல்லை புதுசாக ஏதோ காட்டுது? போனிகிட்ட போ, ரொம்ப நாள் இருக்குல்ல. டபிள்யூ என்னது? வெஸ்ட் டிக்கன்ஸ். நிகில் வெஸ்ட் டிக்கன்ஸ். நான் போனிகிட்டே போகிறேன். அதை விட போனி தான் பக்கம். Let's go. Let's go. Come on. Yeah. வந்துட்டோமா? Come on. Yeah. ஏய் நின்றா. கண்ட்ரோல்லாம் போதே ஒரு ஸ்பீடுக்கு மேலே. Come on, easy up now. Yeah. சேவ் பண்ணிக்கலாம். Easy. கீபோர்டு மூஸ் வந்தால் மாஸ் காட்டலாம். கண்ட்ரோலில் ஆடுற மாதிரி இருக்குது. Well, hello there. Mr. Marston, I've been hearing about your plans. Have you, Miss McFarland? Yes, from Lee Johnson. To settle here and build a life for yourself. I'm afraid those aren't my plans. See, I already have a life. Well, I had one, and I'm trying to reclaim it. Or maybe what you could say is that I had two, and I'm trying to end one of them so the other can survive. You do so love to talk in riddles, Mr. Marston. Do you do that, I wonder, as a substitute for having anything interesting to say? Probably, Miss McFarland. Oh, call me Bonnie, you fool. Call me Bonnie. Miss McFarland, I'm married. I have a son. I had a daughter, but she died. Years before that, I rode in a gang. We robbed banks, trains, held people ransom. We killed people we didn't like. Bill Williamson was in that gang. Now, if I don't capture my former brother in arms, great harm will befall my family. Now, I don't suppose any of this is very interesting to you, but I hope it explains why I wasn't so eager to talk about it. No, I do understand. I had no idea. You poor man.
Even in this new country, memories don't really fade. My father was an illiterate Scot born on the boat into New York. He never saw his homeland, but to hear him talk about it, you'd imagine he only ever ate haggis and wore a kilt. And he hated the English for what they had done to his great-grandparents that he'd never met. People don't forget. Nothing gets forgiven. That's true, especially when it comes to money. And you know, even now, after all his labors, my father's debts are still terrible. I worry every day about us losing the ranch. It would kill him. My father died when I was 8 years old. His eyes were, well, let's just say he was blinded in a bar fight south of Chicago. My mother died during childbirth. She was a prostitute and he was her, well, I don't know what he was. So I was sent off to an orphanage and ran away and fell in with a gang. My word. What a difficult life you've lived. The leader of the gang taught me how to read, taught me how to see all that was good in the world. He was a great man in a way. But you killed people. Sure. And I've suffered for it. And that's the life I left, or tried to leave. Said too much, Bonnie. I'm an uneducated killer, sent here to do all I can do well. Kill a man in cold blood so that another man may do his part to cut crime in an area, and a rich man can be elected governor on the back of these promises. Civilization is a truly beautiful thing, Mr. Marston. Listen, can you help me? Well, I can try. What do you need, money? No, nothing so complicated. I need an extra hand to take out the herd to pasture. Sure. Point me in the right direction. எவ்வளவு நேரம்? நல்லா இருக்கு. Right. Are you ready to learn how to herd some cows? Whoa there. Thank you for telling me all that back there. It must have been hard for you. Hope you understand now why I've been playing my cards somewhat close to my chest. I didn't know you had a wife and child. Then again, I don't think I ever asked. They're lucky to have a man like you. I ain't so sure about that, but thank you. Good to see you, Miss McFarland. Let's go! Nice job, Mr. Marston. Come on, He's go. got it. That's it. Get at y'all. Come on! Come on, you dumb heifers. Get right at them. Drive it this way. Come on! He's just showing off now. Nearly there. Good. Now we need to move this entire herd out to the far pasture for grazing. Whoa! Come on! Keep sweeping behind them. That way they'll stay together. Leave those stragglers to me. You stay focused on the main herd. Bart's gonna love this.
Thank you, Miss McFarland. I'll see you later. I have work to do back at the ranch. Let's get it. அவ்வளோதானா? என்னடா மாடு மேய்க்கலாம் விட்றாங்க. மறுபடியும் போனியே போவோமா இல்லை அங்கே போவோமா? அடே வீடியோ வச்சு எனக்கு கேட்குதுடா திருப்பி நான் பேசுறது. ஏய் என்னது சொன்னாங்க வந்தேன் சவுண்டை குறைச்சிக்கோ. சவுண்டை குறைச்சிக்கோ. உன் மைக் வழியா எனக்கு கேட்குது திருப்பி. கம்பேக் லேட்டர் 1 PM டுடே. டயத்துக்கு நான் இங்கே போகிறது. டயத்தை எப்படி பார்க்குறது? இந்தா போய்கிட்டு இருக்கு. இன்னும் 1/2 an hour ஆகும். அதுக்குள்ளே நம்ம போய் கம்பேக் ஆஃப்டர் 1 PM டுடே. போயிட்டு ஜென்ரல் ஸ்டோரில் ஏதாவது இருக்கான்னு பார்த்துட்டு வருவோம். காசு இருக்கா என்கிட்ட? 100 ரூபாய்ட்டு இருக்கா? போய் பார்த்துருவோம். You can join in on games of horseshoes. இதுக்கு அதில் போய் என்ன கேம்ஸ் இருக்குது அதில்? நல்லா இருக்காண்ணா. ஸ்டோரி இன்டென்ஸாக இருக்குது. ஜான் மாஸ்டனோட ஃபுல் கதையை சொல்லிட்டான் அதில். சர்வைவலிஸ்ட் மேப். ஹெனிகன்ஸ் ஸ்னேக் ஆயில், ரிப்பீட் அமோ, பிஸ்டல் அமோ, ரிவால்வர் அமோ, ரைஃபிள் அமோ, ஷாட்கன் அமோ. இது என்னதுடா? இதெல்லாம் என்னது? ஓ இதெல்லாம் இதெல்லாம் வந்து ஆர்ட்ஸ் இருக்கு இருக்க மாதிரி. இன்ஃபெஸ்டட் a sickly looking dark brown horse, low speed. Hello. Okay, I got some shelf space needs filling. Well, I hope you leave me satisfied one way or another. We may not have everything you want, but we do have everything you need. Greeting. இங்கே தானா? என்னமோ இருக்கு, ஆனால் என்னன்னு என்னால் கண்டுபிடிக்க முடியல. Hey, you highfalutin. ஓஹோ, Very nice. என்னடா கீழே விழுந்துச்சு காலுக்கிட்ட? என்னடா அது? Too slow. அது ரைட் ஸ்டிக்கையும் சேர்த்து இது பண்ணும். எல்லா கண்ட்ரோலையும் அட்டண்டேத்தில் பண்ணுற மாதிரி கொடுக்குறான்டா.
விட்டு வேற கட்டணுமாடா? ₹1 கட்டுவோம். விங்கு ஃபாஸ்டா பண்ணிட்டு எப்படா தூக்கி போட முடியும்? You're pretty good. பக்காரையும் போச்சு. அடச்சே. The closest player score 1 point for each horseshoe closest. அவன் தான். Take a look at that throw. You got yourself a நாங்க தாண்டி. எப்படி பங்கு முடிச்சிட்டவா? துண்டு ஒரு தடவை தான் தவறும். எல்லாத்தையும் தூரமாக போட்டிருக்கேன். இந்த தடவை விட்டுறக்கூடாது. காசை பறிச்சிட வேண்டியதுதான். ஏய் ஏன்டா? Was awful. nice throw. Yes, sir. Pathetic. ரைட் ஃபியூரி ப்ரோ லைவ் என்னமா ஆடிச்சு? லைவ் போட்டானா? எனக்கு புரியல. போயிட்டு தான் இருக்கு, ஆனா சைலண்டா போறது. நானே இங்க சைலண்டா தான் போட்டுட்டு இருக்கேன். ஏய் எவ்வளோ நேரம்டா விட்டா போயிட்டே இருக்கும் போலேடா அது நிற்காம. எவன் ஜெயிக்கிறானோ அது வரையுமாடா? போதுண்டாடே போடா ஸ்டோரியை முடிக்க கடுப்பு கிளப்பிட்டு. ஐயோ பங்குடே 1 மணிக்கு வர சொன்னாங்க, 2 மணி நேரம் உட்காந்து விளாண்டுக்கிட்டு. Well, hello, Mr. Marston. How are you? Fine, thank you. How are you? I'm fine, thank you. Did you meet my father?
John Marston, this is my father, Drew McFarland. Pleasure to meet you, Mr. Marston. Please. So, my daughter informs me that you're here on some secret mission to remove some undesirables from the county. Something like that. I'm grateful for the hospitality, sir. Well, you know, we've lived here for 30 years now. Came here from the east. The land had never been settled. For 10 years, we fought the Indians. Tough men. And we had outlaws, and we had drought, and we had smallpox, terrible winters, cholera. I buried more of my children than I raised. Sorry to hear that, sir. I've seen strong men wither and die under that unforgiving sun. That whole herds of cattle take sick and die. But I've never once doubted my life here. No, sir. When I hear about this so-called federal government sending out agents to covertly murder and control people, then I start to worry. I mean, yeah, all right, Williamson is a menace, and men like him are the plague. But isn't a government agent a worse menace? And all that symbolizes, I mean. You may be right, sir. Well, you're a brave man. You're always going to be welcome here. But you tell your friends out east that we don't want to live like that out here. That sneaking around and spying and secret missions. Right? It's preposterous. Trust me, sir. I agree with you. Good. Good. Well, we won't insult you any further. Come on, Bonnie, we got things to do. Mr. Marston, do you want to join us? It's Daddy's favorite pastime. Apart from political discourse, that is. What is? Breaking in horses. Come on. I hear you're a pretty decent rider. For a city dweller, that is. You're gonna need this, Mr. Marston. Let's see if we can put that new lasso of yours to good use. That ranch hand said there's a pack of wild horses nearby. Come on. You sure have some interesting theories on what the government's doing, sir. They ain't theories, Mr. Marston. I saw the telegram Marshall got from Blackwater. It ain't exactly a state secret that sent you. Well, is he wrong? I saw those men from the train. The government can go to hell if you ask me. Those sons of bitches would steal a coin off a dead man's eye. Mr. Marston! He's right. Now, I don't know much about politics. Please, Paul, can we just enjoy But I the know ride? we're only as free as they say we are. Power's like a drink. The more you have, the more you want. There's few men who can handle it. There's certain things in this country a woman could do much better, if you ask me. I ain't gonna argue with that, Miss McFarland. There they are! Beauties! Come on, Mr. Marston! Come on, let's rope one. Come on, don't be afraid of that lasso. That's it. Keep a hold of him now. Easy now. Giving him too much rope to play with. Pull that damn rope, Marston. விட்டுட்டேன் ஆக்சுவலாக பிடிச்சிட்டு ஹோல்டு தான் பண்ண சொல்கிறாங்க, நான் தான் விட்டுட்டேன். கீழே எனக்கு நம்பர் டிஸ்மவுண்ட்டுங்கிறான். ஐயோ ஐயோ. Steady on that grip! That's it. Now hold on to it. Keep at it,
Oh, this ain't good! Down, boy! That's it! Don't give up! Let's see Calm it! down. You're doing fine! Come on, baby. Calm down. You'll have Make this it in slow your now! time! எப்படா பேலன்ஸ் பண்றேன் எனக்கே தெரியலடா. You're mine now. LS லெஃப்ட் ரைட் அதான் அது எப்படி ஆப்போசிட்ல எதை வச்சு லெஃப்ட் ரைட் திருப்புன்னே தெரியலையே. இறங்கிடுச்சு. Mount out, Marston. You leave this with me. வாட்ஸ்ல இருங்க. வாட்ஸ்ல போய் ஏறியா. If an old timer like me, I'll take this one back to the ranch. See you later. Come on, Mr. Marston. Let's rope another one. ஓகே. Let's go. Come on, rope one of them. அடுக்கணும் அதே மாதிரி. Keep a good hold on him. ஐயோ விட்டுட்டேனே. இது வேறடா. Hang on to him. விட்டுறேன்டா. லெஃப்ட் இதை விட்டு ஹோல்டு பண்ணணும்ல, நான் வேற விட்டு தொலைஞ்சிடுறேன். That's it. Lead with him. Easy now. I got you now. I'm in trouble here. எப்படின்னே தெரிலடா. லெஃப்ட்னா லெஃப்டா, ரைட்னா ரைட்டா, ஒண்ணுமே புரிய மாட்டேங்குது. ரைட் போகும்போது நீ லெஃப்ட் போகணும், லெஃப்ட் போகும்போது ரைட் அது போகணும். நம்மளுடைய பண்ணேன். Come on. What are you waiting for? Calm yourself. Whoa! On yours. Up on it. Shoulder இறங்கி இறங்கி. Almost got you. You got this. It's all right. அந்த தலை எந்த பக்கம் இருக்கோ அந்த பக்கம் தட்டணும். Nearly there. Move there. ஏய் கரெக்டாக தானடா பண்ணேன். கணிக்க முடியலடா என்ன பண்றேன்னு. Come on. Come on, boys. Come on. I've got a feeling this one's gonna break easily. This don't feel too good. Hold on to him. Come on. Come on. Nearly got you. Whoa. Steady. கேரக்டரை பார்க்கணும். கேரக்டர் விழுகிற மாதிரி That's இருக்கக்கூடாது. it. See? அவ்வளோதான். We're friends now. Look at that. You're a natural. Nice work. I think that'll do it for today. Let's get back to the ranch. Let's go. I like your father. I'm glad. He's quite a character. You have a good life here. The life I want. For me and my family, I mean. We don't have a lot anymore. You have enough. It's one that gets so many folks in trouble. It'll sap your spirit and make you poor. But it's straight. And it's decent. There's no better night's sleep than after an honest day's work. It's no wonder you look so tired then. Some deck must be shy of Joker, Miss McFarland. Who'd have thought you'd be such a natural at busting broncos? Well done, Mr. Marston. These are fine horses. Hey, Bonnie. Amos was saying some horses been spotted somewhere outside of Armadillo. Let's go, Mr. Marston. We can really do with those horses. மறுபடியும் ஆர்மடியில் வரையும் போய் குதிரையை பிடிச்சிட்டு வரணுமா? டேய் போங்கடா. Come on, Mr. ஏய் Marston. Let's போறாடா. நான் கூட இதை பேசிட்டு விட்டுருவாங்க என்ன நினைச்சேன். You never did tell me why you were never married. Aside from the snobbery, that is. You sure ask a lot. I'm just surprised, that's all. You must have been quite a catch. The fact that you're talking in the past says it all. Some, I suppose. Here and there. A ranch in the middle of Hennigan's Stead ain't really the place to find a husband. Amos, he's a little, well, you know, countrified. Where'd you get your airs and graces, Miss McFarland? From a couple of cheap governesses Paul hired to save us from being savages. I'd like to talk about more than just cattle and chickens sometimes, that's all. And after my brother left, it was up to me to become the man of the ranch. He never
of any man I know, miss. I'll try to take that as a compliment. In many ways, my wife is kind of like you, Miss McFarland. Is that so? She's always been a woman in a man's world. You don't talk about her very much. It's kind of painful, but she's never far from my thoughts. How'd you meet her? She was an orphan, too. Fell in the same bunch of reprobates I did. There's my boys. Come on, Mr. Marston. Let's drive them up the canyon where it narrows. We'll trap them there. அப்படியே அந்த மாட்டை ஓட்டிட்டு போன மாதிரி ஓட்டிட்டு வரணும் போலடா. ஐயா சூப்பராக Stay with the horses. I'll give you a signal when we're ready for them. Right you are, miss. Yeah. Slow down. எங்கிட்டா போனாங்க? Easy. யூட்டன் அடிச்சு போயிட்டு இருக்குங்களே. Hey. Whoa, whoa. என்னடா போனா ஒரேடியா போகுதுங்க. Slow up. Whoa. Come on, easy up now. Let's go. Easy. என்னடா ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு. எப்படியோ வந்துருச்சுலாம். Looks like we got the lot of them. What magnificent animals they are. Hey, the stallion's getting away. Chase him down and bring him back. Go on! Don't let him get away! Go. Come on. Come on. இங்க யாருக்கிட்ட? Calm down now. Come on, baby. Calm down. Relax now. That's it. Calm it down. Nearly there.
for your help today, Mr. Marston. We got some fine horses. You know, why don't you keep that stallion as your own, as a thank you from all of us? Thank you, ma'am. He's a fine animal. Yeah. Come on. Come on. சும்மா பிடிக்கணும். இல்ல அந்த குதிரையை நமக்கே கொடுத்துட்டாங்க. சேவ் பண்றதுக்காக வந்துட்டு இருக்கேன். இந்த குதிரை என்ன பண்றது? சேடலே இல்ல. ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்துருமோ? அதுல மாதிரி வாங்கி போட தேவையில்லையோ? அந்த கருப்பு குதிரை என்ன ஆகும்? ஒண்ணுமே சொல்ல மாட்டாங்க. அதாவது சேடல் தான் அந்த மாதிரி இடம் இருக்கா? ஸ்டோர்ல ஏதோ புதுசா அன்லாக் பண்ணாங்க. அப்போ சேடல் பக்கமா இருக்கும். போய் பாருங்க. ஜெனரல் ஸ்டோர்ல போய் பார்த்துட்டு வந்துருவோம் இரு. ஆனா ஸ்டேபிள்னு ஒன்று காமிச்சாங்கல்ல ஃபர்ஸ்ட். இருக்கான்னு பாரு. This horse is now your trusty steed. அப்படின்னா He just likes riding horses in a fancy. Hello there. You won't find anything Habit Jewish made in this food. establishment, sir. இங்கெல்லாம் கிடைக்காதடா. இங்கெல்லாம் இருக்க வாய்ப்பே கிடையாது. Sanchez, Allende, Santa, Reyes. அங்கே போனி ரேஞ்ச் இருக்குல்ல, அங்கே தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். மேப் ஓபன் பண்ணி பாரு. அப்போ போய் சேவ் பண்ணிடுவோம். 2-3 மிஷன் சேர்த்து பண்ணியிருக்கு. இன்னும் அந்த போனி கேட்குறாளடா வேலை. இன்னும் அந்த போனி வேலை கேட்குறாளடா. கண்டினியூவாக போகும் போலேடா நிற்காம. I don't think that's a good idea. I'm getting a new horse next week. Well, I never. How you doing? New horseshoes, forgot old ones. I'm afraid I must take the lead. This way to Unruh. So long. I must be going. ஷேடில் வந்துருச்சு ஆட்டோமேட்டிக்காக. இங்கே டேரெக்டாக ஏறிட்டான். நேராக குதிச்சானே. ரொம்ப போனி வேலையை பார்த்துட்டோம். அந்த டபிள்யூங்கிற இடத்துக்கு போவோம். டேய் இருக்கியா இல்லையாடா? இருக்கேன்டா போடா. ஏய் இதில் ஃபுல் இதுடா ஸ்டாமினாடா.
ஐயோ செத்தேன். போச்சு போச்சு. டெட் ஐ வரலையா என்ன? வந்துருச்சு, ஆனா எப்படி ஆக்டிவேட் பண்றதுன்னு தெரியலையே. ரெண்டு டிக்கியும் ஒண்ணு நமக்கு எல்எஸும் ஆர்எஸும். ஈவினிங் தட்டினா எப்படி வரும்? ஆர்டி தான்டா இது. நான் அந்த ஸ்டிக்கை சொல்றேன். இல்ல வரல, அது மாதிரி இல்ல. உனக்கு என்ன இது பார்க்கணும் அவ்வளோதானே. கண்ட்ரோல்ஸில் போய் பார்த்துட்டா முடிஞ்சுது. டெட் ஐ இங்க. லுக் பிஹைண்ட் டெட் ஐ. ரைட் சைடு தான், ரைட் சைடு ஸ்டிக்கை தான் போட்டிருக்கான் டெட் ஐ. ஆனால் ஒன்றும் பெருசாக போடலையே. அது வந்து அது வந்து கொடுத்துருப்பானே, முதன் கொடுத்து வந்துருச்சு இருக்கு. பத்தியா, இனி புடுங்கிடுறேன். ஐயோ தப்பா ஓடிக்கிட்டு இருக்கேனே. Excuse me. Excuse me, sir. You need help? Mister, you alive? Fuck. God damn it. Good heavens. Excuse me? I said, no, I'm not okay. Do I look like I'm okay? You look pretty good for a corpse. Praise be. Move up, mister. Time to get you to a doctor or an undertaker. Whichever you need once we get to town. St. Peter, open up them pearly gates. I'm coming home. Come on, mister. Come on. கொஞ்சம் திடீர்னு பார்க்கும்போது அந்த ஷைனிங்லாம் அந்த பார்டர்லேண்ட்ஸ் கிராஃபிக்ஸ் மாதிரி இருக்குடா. கொஞ்சம் அந்த கார்ட்டூனிஸ்ட் கிராஃபிக்ஸ் மாதிரி இருக்கும்ல, இந்த மாதிரி வருது. You better take the reins. I don't think I'm strong enough. I'm finished. Done for. Just sit up straight, will you? The closest doctor is in Armadillo. ஓஹோ, கன் எடுக்கணுமா? What is your name, friend? John Marston. Oh, good God! Out of the frying pan into the fire. Excuse me. How many outlaws can a man encounter in one day? You must have me mistaken with somebody else, friend. The Pollard twins, Walton's gang. I know who you are. Word sure travels fast around here. Good Lord! It's those scoundrels once again. That was far too close. Stay on the road! Please, let's keep moving! Praise me!
still hope. It's beginning to really hurt. They don't appear to be giving up. Please drive carefully. Every bump is like getting struck by lightning. Stop your moaning, old man. You'll be fine. Just sit and save some of your breath for breathing. What the hell happened to you? Bandits! Hoodlums! The scoundrels robbed me blind and left me to die! There's Armadillo! Master John! Master! This is it! My time has come! Death! I embrace you! For Christ's sakes, man, you're gonna be fine. We're nearly there. This is it. You're gonna make it. Where the devil are we? Armadillo, we made it safe. You'll be happy to know. Thank you, sir. Thank you. You're a gentleman and a true man of honor. Coming from you, I doubt that means much, but I appreciate the civility. I owe you, sir. And I always pay my debts. Jesus! But if I die, I'm sorry for it. If not, I'll be your man for... Let's get you fixed up first. Then we'll decide what you're my man for. எம்முல வந்திருக்கு 12 மணிக்கு அப்புறம் வாங்க. இது 12 மணிக்கு அப்புறம் வாங்க. அது வரைக்கும் இவன் மார்ஷல் என்ன பண்றான் பாப்போம். அதுக்கு முன்னாடி போய் சேவ் பண்ணிட்டு வந்துடுறேன்ப்பா. ஆட்டோ சேவ் ஆகுது. ஆட்டோ சேவ் ஆகுதா? சந்தோஷம். அப்பப்போ ஆகுது ஆட்டோ சேவிங் சொல்லி மேலே காட்டுதான். வந்தவன துப்பாக்கி தூக்கி போட்டுட்டு என்னமோ ரெடி ஆயிட்டு இருக்காங்க போருக்கு. Since you're here, you want to make yourself useful? Not particularly. Listen, son, I know you got a mission. But right now, I need another gun. Why? What's happening? We've had this problem for months with this group of bandits who are getting drunk and murdering settlers. Last night, they went to a big place up near Ridgewood. They burnt the place down, killed the men, burning most of them alive, and raped the women. Women folk then got their throats slit. One of them survived and walked in here this morning. Anyway, we got a posse gathering up near Ridgewood. Will you ride with us? All right. Thank you, John Marston. It's gonna be a bloody job. Huh. I don't think I know any other kind, sir. Hey, wait up! I'm a terrible mother. Come on. All right, let's go. Stay together. Marston, I hear you caught up with Mr. West Dickens. I did. For a man who claims to have found a remedy to all ailments, he was in pretty bad shape. His tonic has helped a great many people. It's a medical breakthrough from the East. The result of years of research. If only it could cure him of his diarrhea of the mouth. I wouldn't be so dismissive of science if I was you. Times is changing fast. He's no more a scientist than I am a priest. But people can spend their hard-earned money however they please. He's certainly a character, that West Dickens. I can't understand a goddamn word he said. A more flannel-mouthed bunko artist I've never met. Hey, Marshal, you see those vultures? We should check it out. Marston, Eli, go see what it is. Ain't no survivors here, Marshal! Man, this don't look too good. Somebody was so busy killing people, they went and dropped their gun.
A bunch of weak men. A pack of cowards is the most dangerous kind. Some men are just born plain evil. I think it's this land that makes them men, as much as the other way around. Men are born, and then they're formed. At least that's how I see it. Who could have done such a thing? Any number of people, especially now the word's out we're cleaning up the county. Between Walton's boys and the rustlers, we've been spilling a lot of blood. அங்க ரைட்ல ஒரு Man பக்கம் gets more வருது. evil when he's அங்க running ஏதோ scared. சம்பவம் நடந்திருக்கு. More vultures? This don't look so good. All right, let's go check it out. Slow down. Man, more dead bodies. The fire's still smoking. Those scumbags must still be around. Come on. Easy. Sons of bitches! Didn't you once run a gang of outlaws, Marston? Yeah, but not like that. It wasn't our way. At least it wasn't my way. Killing and thieving's never right, boy. No matter how you dress it up. Unless it's ordered by a court of law, you mean? You know as well as I do, Marshal. One way or another, some men gotta die. Can't see a soul anywhere. This ain't right. Split up and search the area. John, you check the buildings in the barn. Come on. Shed's clear, Marshal. சத்தமா கிடக்கு. என்னடா இப்படி ஜம்ப் பண்றான்? My mistake, officer. There's a lock on this one. They got this door locked up, Marshal. No one here. Here. That ain't right. No one would board up a barn like this. Come on, John. Shoot that door open. மொத்த பாடியும் இங்க கொண்டு வந்து போட்டுருக்காங்கடா. Holy sweet mother of mercy. Please, please don't shoot me. Some bandits came by and took us hostage. They're holed up in the farmhouse. Some of my family is being kept hostage inside. This has gone far enough. What the hell? After law! You can't break the law! This is what's happening, Parker. They died. Get into that house right now!
Jesus, well. Damn it. I've dropped 100 fools like you. Stay close. We're done for. You and me gonna have ourselves some fun. First miss. You're gonna be all right. Head for the shed in the back as soon as it looks clear. Thank you. I was convinced I was dead. Look out over என்னடா உள்ள போய் என்னமோ பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஏய் என்னடா பக்கா? என்னடா சரட்டுன்னு உள்ள போயிட்டேன். அங்கிட்டு உள்ள அவன் பின்னாடி போய் நின்னுட்டேன். மாட்டிக்கிட்டேன். முதல்ல இருந்தா வளங்கும். பக் ஆயிடுச்சுடா. Over there. Are you kidding? Oh my good God. Hey! You don't want to do this, my friend. Christ alive. Ain't you a pretty little thing? I'm gonna end. As soon as you can, make a run for the shed. And keep your head down. Oh, thank God. Stay close. ஐயோ என்ன இந்த டேடியா? Put you down. ஐயோ கவரை எடுத்து டெட்டை போட்டு கரெக்டாக கொடுக்கும். கவர் எடுக்க முடியாது. டெட்டை போடு. இப்படிதான் போடலாம். Get out back. Make a run for it when it's clear. They did unspeakable things to me. Looks all clear, fellas. Let's check up on the farmers. மறுபடியுமா எத்தனை பேர்ரா கிளம்பியிருக்காங்க இந்த மாதிரி? இங்க இருந்தவங்களே 10 பேர் ஒரு கேங் இருக்குமே. Some folk tried to escape him to the south, but then some robbers started chasing him down like wild dogs. I thought you were supposed to protect us, Marshal. You folk ain't men. You ain't nothing. You're just a man on a government payroll taking money that the rest of us have to pay for with our lives. What is wrong with this country? Mount up, men. The man that kills the boss of that bunch gets $50. It ain't about the money, Marshal. These are people's lives, people's homes. Let's go. Get on your horse, boy. Follow me. We can still catch him. ஆமா ஏன் குதிரைங்க? Let's go. You think they might be headed for Fort Mercer, Marshal? What? Williamson's men? Maybe. All this sure looks like their handiwork. Makes sense if we took this road. Come on, Marshal. This might be our chance. What's your
be for Williamson anyway, Marston? Let's just say he's the currency in a complicated transaction. What the hell you talking about? Some people I have the displeasure of knowing want him dead. Why does that involve you? We used to run in a gang together. It was once like family. If this is how you treat your family, I'd hate to see what you do to your enemies. That was a lifetime ago. And bear in mind, he's left me for dead the last 2 times I've seen him. I'm about figuring we've moved past the fence. That somebody on the cliff? You just walk away now, John. I didn't kill you before, but I sure as shit will now. Get yourself down here, Bill. You know you ain't man enough to stop me. You know I don't want to kill you, but I will. You always did have a high opinion of yourself, John. Dutch always said you were an arrogant son of a bitch. I guess he was about right. Get him, boys! Everybody, take cover! Ingada. Okay. Keep together and stay in here. This is the best cover we got. Let's go, move, Fred! That's it. Let it rip. I'll kill all you fools! You know what? Because you ain't smart Williamson! Feel your hands! Look out! Here comes some more of them bastards. Nobody leaves this shack. Anybody else? Why don't you go get some friends? Even this up a bit. Hey, look what I got here. There's something that you're still breathing. Come here, boy. Come on, Bessie, give. Oh. Norman Deek. Nice to see you again, buddy. Thanks for your help, John. Norman here is going to help us get to Bill. Ain't you, Norman? Thank you, Mr. Dick. Mighty kind. Fuck you! Hog time. Let's get him to jail. அந்த போட Yeah. Come on. Come on. Let's go. ನಿನ್ನ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಮ್ಮಿನ ಕುದುರೆಗೆ ನಿನ್ನ ಬೆಸ್ಟ್ விளையாண்டு இருந்த வர ஓகே
Dear sir, hello. There you go. Volcanic pistol. Double barrel shotgun. Full or full. Uzi மாமாவா Hello to you. Hi there. Word to the wise, buddy. Don't do that again. Hello. Break's pretty fast. I think we need it. I sure did call him aggressive. Keep your eyes open, mister. Don't shit, what are you doing? Here they're reworking the Indian treaty again. Did you find any news stories? Sorry, ma'am. I'm a married man. Yep, reckon I'm almost done. Heard that cougar tub pretty long in the வழக்கத்தை விட அதிக நேரம் லோட் ஆகுது.
enough today. And I can tell you with no uncertainty that miracle cures are no laughing matter. I bid you good day, sir. Oh, Mr. Marston, good to see you. How have you been keeping? I'm well, Mr. Mr. West Dickens. Nigel West Dickens of East Cheap, London, New Waverly, New York, and Armadillo, New Austin. At your service. At my service. At everyone's service. At the service of science, of knowledge, of life. How are your wounds? Much, much better. But then they would be. Would be? I know a cure for all ailments, Mr. Marston. Ah, I'm sure you do. And I'm sure for just $2 an ounce, I could live forever. Oh, but for you, sir, I do a bulk discount rate of $1.95 an ounce. As long as you buy 100 ounces or more. That's a lot of immortality. Give it up, old man. That's Mr. West Dickens to you, boy. Give it up, old man. Listen, Marston, I'm broke. But this stuff is good. It works. I need a healthy young man like you. Come along, let's ride over to my newest customer at Ridgewood, and I'll explain while we go. Okay. To Ridgewood Farm, the sick and needy await us. Oh, the life of a wandering saver of souls. I heard about you, Mr. West Dickens. And I about you, John Marston. Hoodwinking the weak, gullible out of their hard-earned money. My dear boy, it is you who is gullible, if I may be so bold, for heeding such ill-informed scuttlebutt. You're as full of wind as a horse with a collar. I have been blessed with the gift of language, and for that I will not apologize. But the West Dickens elixirs speak for themselves. My thousands of happy customers attest to that. Those men trying to kill you didn't look so happy. Skepticism is the bastard child of progress, John. Get back on the road! We'll have nothing left by the time we get to Ridgewood. If my tonic is such a sham, how do you explain the fine fettle in which you find me? Last time you saw me, I was knocking at death's door. You should thank the doctor for that. I reckon you were acting it up worse than it was. That I can, John. A more convincing Othello there has never been. And so shall you, a fair Iago or Cassio. I don't like the sound of this. Showmanship, John. The flourish. The bow. We are operating in a competitive marketplace. Our product must stand out. And how does this involve me? We're going to use your God-given talents to our advantage. I'm really starting to regret I'll drop this. you off at the outskirts of Ridgewood. That way, it won't look like we came together. Once I'm set up, saunter nonchalantly into the cloud that is sure to be forming. Eventually, I will call you up to try my tonic. After extolling the virtues, I will have you perform a few feats of wonder to amaze and impress the playing public. Such as? Oh, nothing out of the ordinary for a man in your line of work, I assure you. So it is all a sham. No, just a little innocent ballyhoo to grease the wheels of enterprise, that's all. Do you think that buxom young girl you see on the Voyage camera posters knows the